Good morning. In the previous class, we have completed HRE house rent allowance complete చేసాము. ఇంకా today remaining we will see page number B19. ఇందులో వచ్చేసి మనకి exemptions of allowances linked with actual expenditure incurred under section 10 subsection 14. ఇదేంటంటే allowances ఇస్తారు. ఇందులో యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎగ్జంప్షన్ రిమైనింగ్ ఇస్ టాక్సబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూనిఫామ్ అలవెన్స్ ఒక 5000 రూపీస్ ఇచ్చారు. ఎంప్లాయీస్ కి యూనిఫామ్ అలవెన్స్ దే ఆర్ గివెన్ 5000 రూపీస్. బట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇస్ ఇంకర్డ్ 3000 రూపీస్. 3000 ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ 2000 is taxable. అంటే 3000 exemption, remaining amount is taxable. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ లో మనకు ఇచ్చాడు. ఇందులో చూస్తుంటే మీకు పేజ్ నెంబర్ B19 యాక్చువల్ అలవెన్సెస్ రిసీవ్డ్ మైనస్ ఎగ్జెంప్టెడ్ అమౌంట్ ఈజ్ టాక్సబుల్ అలవెన్స్. అవి వేటికి వర్తిస్తుందంటే యూనిఫామ్ అలవెన్స్, హెల్పర్ అలవెన్స్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే హెల్పర్స్ కూడా ఇస్తుంది. మనము వర్క్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉండి చిన్న చిన్న పనులు చేయడం కోసం హెల్పర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ద ఎంప్లాయర్ విల్ గివ్స్ ది అలవెన్స్. ఓకే, అలాంటప్పుడు హెల్పర్ కి ఇచ్చిన అమౌంట్ పోను రిమైనింగ్ ఇస్ టాక్సబుల్. డైలీ అలవెన్స్, కన్వీనియన్స్ అలవెన్స్, ట్రాన్స్ఫర్ అలవెన్స్, అకాడమిక్ అలవెన్స్. ఈ అలవెన్సెస్ కోసం ఏమైనా అలవెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఏమైతుందంటే అది ఎగ్జంప్షన్ కిందకి వస్తుంది. రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇస్ టాక్సబుల్ లోకి వెళ్ళిపోతాము. ఇంకా పేజ్ నెంబర్ B20 ఇవి మనకు రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఎగ్జంప్షన్ ఆఫ్ అలవెన్సెస్ నాట్ లింక్డ్ విత్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. నాట్ లింక్డ్ విత్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పటికి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఎగ్జంప్షన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అలవెన్సెస్ కి. ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వి హావ్ సీన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ అండ్ హౌస్ రెంట్ అలవెన్స్. అవి రెండు చూసాము. దానికి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఇచ్చాడు. యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ తోటి సంబంధం లేదు. ఓకే, మనము లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 3 అమౌంట్స్ లో ఏది అమౌంట్ తక్కువగా వస్తే దాన్ని ఎగ్జంప్షన్ కింద తీసుకొని రిమైనింగ్ ఇస్ టాక్సబుల్ తీసుకున్నాం. అది దట్ ఇస్ ఫస్ట్ కేటగిరీ. యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ తో సంబంధం లేదు. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్ ను క్యాలిక్యులేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో కన్సిడర్ చేస్తాము, బట్ యాక్చువల్ ది మాత్రం మనం ఇవ్వము. సెకండ్ అలవెన్సెస్ వచ్చేసి అలవెన్సెస్ లింక్డ్ విత్ యాక్చువల్ ఎక్స్పెండిచర్. Actual expenditure amount is exemption, remaining amount is taxable. Third one వచ్చేసి actual expenses will not considered. The exemption will gives limit. ఒక లిమిట్ ఇచ్చేస్తాడు. దానిలో వచ్చేసి పేజ్ నెంబర్ B20 లో మనకు కొన్ని అలవెన్సెస్ ఇచ్చాడు. దానిలో వచ్చేసి exemptions of allowances not linked with actual expenditure under section 10 subsection 14 rule 1. ఇందులో వచ్చేసి మనం ఎలా తీసుకుంటాం అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 2 అమౌంట్స్. నెంబర్ 1 యాక్చువల్ అలవెన్సెస్ రిసీవ్డ్, నెంబర్ 2 స్టాట్యుటరీ లిమిట్. యాక్చువల్ అలవెన్స్ రిసీవ్డ్, నెంబర్ 2 స్టాట్యుటరీ లిమిట్ ఇచ్చాడు. ఈ రెండిట్లో ఏది తప్పకుండా అది ఎగ్జంప్షన్, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఇస్ టాక్సబుల్. ఇందులో వచ్చేసి చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషనల్ అలవెన్స్. చిల్డ్రన్ ఎడ్యుకేషనల్ అలవెన్స్ ఇందులో వచ్చేసి ఎగ్జంప్షన్ లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 2 అమౌంట్స్. యాక్చువల్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్, నెంబర్ 2 100 రూపీస్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఫర్ మంత్. ఒక చిల్డ్రన్ కి 100 రూపీస్ ఎగ్జంప్షన్ ఉంటుంది ఫర్ మంత్. ఒకవేళ అసెస్సీకి ఎంప్లాయీకి ఒక చిల్డ్రన్ ఉంటే ఒకటే వస్తుంది, ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరికి వస్తుంది, బట్ మోర్ దెన్ 2 ఉంటే మాత్రం యాక్సెప్టబుల్ కాదు. అంటే ఇక్కడ ఒక చిల్డ్రన్ కి ఇయర్లీ 1200, ఇద్దరు చిల్డ్రన్స్ ఉంటే మాత్రం 2400 ఉంటుంది. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఆర్ స్టాట్యుటరీ లిమిట్ విచ్ ఎవర్ ఇస్ లిస్ట్ దాన్ని తీసుకుంటాం. ఇంకా చిల్డ్రన్ హాస్టల్ అలవెన్స్ ఇది వచ్చేసి పర్ చైల్డ్ 300 రూపీస్ పర్ మంత్. ఇద్దరు చిల్డ్రన్స్ కి అప్లికబిలిటీ అవుతుంది. అసెస్సీకి ఇద్దరు ఉంటే ఇద్దరికి తీసుకుంటాం, ఒకరే ఉంటే ఒకరికి మాత్రమే ఇచ్చేస్తాం. ఇంకా మోర్ దెన్ 2 ఉంటే మాత్రం నాట్ అలౌడ్, అంటే ఓన్లీ 2 మెంబర్స్ కి మాత్రమే అలౌ చేస్తాం. ఇక్కడ చిల్డ్రన్ లో వచ్చేసి హర్ అసెస్సీస్ చిల్డ్రన్స్ అండ్ అడాప్టెడ్ చైల్డ్స్, బట్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్స్ ఇంక్లూడ్ కార్. ఓకే, అక్కడ ఇచ్చాడు దగ్గర చిల్డ్రన్ ఇంక్లూడ్స్ అడాప్టెడ్ చైల్డ్ but does not include grandchild. Okay, grandchildren se రాను. ఇంకా ట్రక్ డ్రైవర్స్, హెయిర్ హోస్టెస్ అలవెన్సెస్ లో చూసేదంటే
70% of the allowances received are rupees 10,000 per month. ఇది ఎవరికి? ట్రక్ డ్రైవర్స్ కి, హోల్ ఎయిర్ హోస్టర్స్ కి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక ప్లేస్ నుంచి స్టేట్స్ మారుతూ ఉంటారు, కంట్రీస్ మారుతూ ఉంటారు, కాబట్టి వీళ్ళకు ఇది ఇచ్చేసాడు. లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ పేమెంట్స్. నెంబర్ 1 70% of the allowances received. నెంబర్ 2 10,000 rupees per month. ఈ రెండిట్లో ఇది తట్టుకుంటే తీసుకుంటాం. ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్. ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్ నార్మల్ పీపుల్ కి రాదు. ఇట్ ఈస్ అలౌడ్ ఓన్లీ handicapped persons, blind persons. ఇచ్చాడు చూడండి. If the assessed is normal person, fully taxable. If the employee is physically challenged, physically handicapped, blind person, 3,200 is per month. ఇంకా స్పెషల్ అలవెన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే కొన్ని రిమోట్ ఏరియాస్లలో, కొన్ని స్పెషల్ ప్లేసెస్లో లివింగ్ చేసే వాళ్ళకి దీస్ అలవెన్సెస్ ఆర్ అప్లికబుల్. ఇందులో చూస్తే కంపోజిట్ హిల్ కంపన్సేటరీ అలవెన్స్. ఇది ఎక్కడంటే స్నో బౌండ్ ఏరియాస్ జనరల్లీ అలవెన్స్ జనరల్లీ గివెన్ టు ది ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఆర్ స్నో బౌండ్ ఏరియాస్. ఈ ఏరియాస్ లో ఉండే వాళ్ళకి వీళ్ళకి వచ్చేసి ప్లేస్ ని బట్టి అలవెన్స్ ఉంటుంది. బట్ ద మాక్సిమం లిమిట్ ఈస్ 7,000 rupees per month. ఇంకా బార్డర్ ఏరియాస్ allowance or remote area allowances or difficult area allowances or distributed area allowances. ఇది వచ్చేసి 1,300 rupees per month. ఇంకా ట్రైబల్ ఏరియా అలవెన్సెస్ 200 rupees per month. అండర్ గ్రౌండ్ అలవెన్సెస్ ఈ సింగరేణి ఉంటుంది కదా మనకు, అలాంటి ప్లేసెస్ లో 800 rupees per month. హెల్మెట్ అలవెన్స్ ఇది మైన్స్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఉంటుంది. హెల్మెట్ అంటే ఇది మామూలుది కాదు, మైన్స్ లో గుట్టలలో పనిచేసే వాళ్ళకి ఉంటుంది, వాళ్ళకి వచ్చేసి ఇది. ఫర్ క్యాలరీస్ మైన్ ఎగ్జైమ్ ఎంప్లాయీస్ ఇట్ ఈస్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ, బట్ ఫర్ అదర్ ఎంప్లాయీస్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ట్యాక్స్. ఓకే, దీస్ ఆల్ ఆర్ ద అలవెన్సెస్. ఇవి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ లో అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఇస్తాడు, వీటిని చూస్తే ప్రాబ్లమ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ సాలరీస్ లో థర్డ్ హెడ్. ఫస్ట్ హెడ్ వచ్చేసి సాలరీస్, సెకండ్ హెడ్ వచ్చేసి అలవెన్సెస్, థర్డ్ వచ్చేసి perquisites, fourth head వచ్చేసి profit in lieu of salaries. Okay, today we will see the third head, perquisites. Perquisites ఈ అలవెన్సెస్ లో చూసేదంటే అలవెన్సెస్ లో వచ్చేసి ద ఎంప్లాయర్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ అమౌంట్ టు ఎంప్లాయీస్ ఇన్ సాలరీ ఫర్ పర్టికులర్ పర్పస్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే పర్క్విజిట్స్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్, బట్ హియర్ ద ఎంప్లాయర్ విల్ గివ్స్ అమౌంట్ టు ఎంప్లాయీ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ ఇన్ కైండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్స్, జనరల్గా క్వార్టర్స్ ఇస్తాడు, అంటే ఎంప్లాయీ ఉండడం కోసం హౌస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సింగరేణి కాలనీస్లో ఉంటుంది, కాలనీస్ ఉంటాయి. కాజ్పేట్ రైల్వే స్టేషన్స్ దగ్గర మనం చూసేదంటే క్వార్టర్స్ ఉంటాయి. కొన్ని కంపెనీస్, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్కి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తారు, వాటిని పర్క్విజిట్స్ కింద తీసుకుంటాం. ఇది క్యాష్లో ఉండొచ్చు, కైండ్లో ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలెక్టర్, ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై బంగ్లా, కలెక్టర్ బంగ్లా. వెహికల్, కార్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, గార్డెన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, సర్వెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, డ్రైవర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. దీస్ ఆల్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ పర్క్విజిట్స్. ఇవి ఉన్నప్పుడు మరి ఇది ట్యాక్సబుల్లా కాదా అనే పాయింట్స్ లో మనం చూస్తాం. పర్క్విజిట్స్ ఇక్కడ పేజీ నెంబర్ D23. Perquisites means any kind of benefit provided by the employer to an employee for his family members, either in cash or in kind. A family member includes spouse. Spouse అంటే అసెస్సీ మేల్ పర్సన్ అయినప్పుడు వైఫ్ స్పౌజ్ అవుతుంది, అసెస్సీ ఫిమేల్ పర్సన్ అయినప్పుడు హస్బెండ్ స్పౌజ్ అవుతారు. అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, భార్య భర్తల్ని స్పౌజ్ కింద తీసుకుంటాం. Children's and their children's, children's and their children's, parents, dependents and servants.
వీళ్ళకి సర్వీస్ అంటే క్యాష్లో కానీ క్యాండిల్లో కానీ ఎంప్లాయర్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు దాన్ని పర్క్విజిట్స్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పర్క్విజిట్స్ లో వచ్చేసి మనకి పేజ్ నెంబర్ D24 రూల్స్ ఫర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ పర్క్విజిట్స్. పర్క్విజిట్స్ లో టోటల్ గా 4 కేటగిరీస్ ఇచ్చేసారు. పర్క్విజిట్స్ అండ్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ టాక్సబుల్ టు ఆల్ ఎంప్లాయీస్, అందరికీ టాక్సబుల్ అవుతుందండి ఒక కేటగిరీ. పర్క్విజిట్స్ అండ్ ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ టాక్సబుల్ టు ఆల్ ఎంప్లాయీస్. Number 2, perquisites and fringe benefits taxable in specified cases. కొన్ని స్పెసిఫైడ్ కేసెస్ లో మాత్రమే taxable. Special perquisites, tax free perquisites and fringe benefits. These 4 categories are divided in perquisites. The first one లో వచ్చేసి perquisites and fringe benefits taxable to all employees. అందరికీ taxable అయ్యే perquisites లో చూద్దాం. దీంట్లో the first one is the following are the perquisites which are taxable to all employees. Number 1, rent free accommodation. Rent free accommodation. Rent ఉండదు కానీ accommodation ఇస్తారు. అది ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏం చేస్తామంటే ఆ ఎంప్లాయీ ఆ బిల్డింగ్ కి రెంట్ పే చేయడం లేదు కానీ అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ది సాలరీ కింద ట్రీట్ చేసి దానికి ఇన్కమ్ కింద ఆఫర్ చేసి ట్యాక్స్ వేస్తాం. అది ఎలా వేయాలి ఎంత వేయాలి మరి how we will calculate and points we will see. The second one, rent free accommodation, concession in rent of the accommodation. Generally గా ఈ quarters ఇచ్చే దాంట్లో ఉంటుంది, quarters ఇస్తారు but they will charge nominal rent, minimum rent, చాలా తక్కువ రెంట్ ఉంటుంది, వాళ్ళ సాలరీలో కట్ అవుతుంది లిటిల్ బిట్. అలాంటి సందర్భంలో ఎలా తీసుకుంటాం. Third one, insurance premium paid by employer on the life of employee. Employee name పైన company, the employer will pay insurance. Personal monetary obligations of the employee met by the employer. Employee కి సంబంధించిన పర్సనల్స్ కొన్ని ఎంప్లాయర్ పే చేయడం జరుగుతుంది. Interest free loan or concession in interest on loan. ఎంప్లాయీకి లోన్స్ ఇస్తారు, ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్, అడ్వాన్స్ లోన్స్ తీసుకుంటా ఉంటారు, ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు దానికి, అలాంటి ఏమీ నుంచి. హాలిడే ఫెసిలిటీస్, ఫ్రీ మీల్స్, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్, గిఫ్ట్స్, క్రెడిట్ కార్డ్స్, క్లబ్ మెంబర్షిప్, యూజ్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మూవబుల్ అసెట్స్. ఇవన్నీ ఇందులో ఫస్ట్ వన్ మనం చూద్దాం, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్. Rent free accommodation. Accommodation is rent free, then rent ఉండదు. ఇందులో వచ్చేసి rent free accommodation with furniture, without furniture. మీకు పేజ్ నెంబర్ B25 లో ఉంది. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ chances and theory question chances. If the employer provides a house or a flat to an employee for his residential purpose without charging or collecting nominal or part of the rent, then it is perquisite, taxable to all employees. The term accommodation includes house, plant, farmhouse, accommodation in a hotel, motel, service apartment, guest house, caravan, mobile home, ship or other floating structure. ఇందులో ఏదైనా కావచ్చు, రెంట్ ఫ్రీ ఇచ్చేసిందంటే పొజిషన్. ఇందులో ఫర్నిష్డ్, అన్ఫర్నిష్డ్, విత్ ఫర్నిచర్, వితౌట్ ఫర్నిచర్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి with furniture, without furniture.
వితౌట్ ఫర్నిచర్ ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ ఉంటుంది. విత్ ఫర్నిచర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇందులో టూ పార్ట్స్, ఓన్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్, హైర్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్. ఓన్, హైర్ అంటే ఎంప్లాయర్ తన ఓన్ గా కొత్త అన్ని తెచ్చి పెట్టి చేసి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఓన్. ఓన్డ్ బై ఎంప్లాయర్, హైర్డ్ బై ఎంప్లాయర్. ఓన్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 10% ఆఫ్ కాస్ట్ విల్ చార్జ్. 10% ఆఫ్ కాస్ట్ ఈస్ చార్జ్డ్. అతను ఒక 1 lakh పెట్టేసి ఫర్నిచర్ అంత చేంజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆ 1 lakh లో 10% 10,000 రూపీస్ చార్జ్ చేస్తాం మనం ఫర్నిచర్ దానికి. హైర్ అనుకోండి, హైర్ చార్జెస్ తీసుకుంటాం. అతను బయట ఎంత చార్జెస్ పే చేస్తున్నాడో అది తీసుకుంటాం. ఇది విత్ ఫర్నిచర్ అయినప్పుడు ఫర్నిచర్ కు సింపుల్ గా ఇది తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా వితౌట్ ఫర్నిచర్ క్వశ్చన్ లేదు ఫర్నిచర్ విషయం. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ వాల్యూ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. రైట్, ఇక్కడ వచ్చేసి రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ 2 కేటగిరీస్ కింద తీసుకుంటాం. ఇందులో ఫర్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఆన్ డిప్యుటేషన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్డ్ అండర్టేకింగ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పటికీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అలవెన్స్ లో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ చూసాం. అక్కడ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ మీనింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంది. హెచ్ఆర్ఏలో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ రాలేదు. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ లో మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ పాయింట్ వస్తుంది. ఎవరంట? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఆన్ డిప్యుటేషన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్డ్ అండర్టేకింగ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్. ఈ 3 కేటగిరీస్ వాళ్ళని ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కింద తీసుకుంటాం. ఇంకా ఇక్కడ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ లో తీసుకుంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చేసి రెంట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బై గవర్నమెంట్. రెంట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బై గవర్నమెంట్. గవర్నమెంట్ రెంట్ ఫిక్స్ చేస్తుంది, ఆ అమౌంట్ తీసుకుంటారు. ఇంకా అది ఓనా, హైరా, రెంట్ ఎంత పే చేస్తున్నారు అనేది సంబంధం లేని విషయం. సింపుల్, ఇఫ్ ద సి if the employee is government employee, in the employer is providing rent free accommodation, here the rent free accommodation value is fixed by the government. Government fix చేస్తుందా తీసేసుకుంటాం. ఇంకా ఫర్నిచర్ ప్రొవైడ్ చేసి ఇంతకుముందు చెప్పినప్పుడు ఓన్ అయ్యేది ఉంటే 10% ఆఫ్ ది కాస్ట్, హైర్ అయ్యేది ఉంటే హైర్ చార్జెస్ తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఫర్ నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అంటే అదర్ ఎంప్లాయీస్ లో తీసుకుంటే అదర్ దెన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ కానివ్వండి. ఇందులో 2 కేటగిరీస్ తీసుకుంటున్నాం మనం. when accommodation is owned by the employer, owned by employer, hired by employer. Employer own అయితే employer hired చేస్తే, ఇక్కడ ఎంప్లాయ్ ఓన్డ్ బై ఎంప్లాయర్ అయినప్పుడు మనకు ఒక 3 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు.
పేజ్ నెంబర్ B26 లో ఉంది. Value of the unfurnished accommodation. The accommodation provided by the employer may be owned accommodation or rented. Own అయ్యేదంటే the population as per 2001 census. As per 2001 census. 2001 జనాభా లెక్కల ప్రకారం పాపులేషన్ పాయింట్ తీసుకొని మనం we will calculate. If the population is less than 10 lakhs, 0 to 10 lakhs, 7.5% of salary is perquisite. 7.5% is below 10 lakhs. 7.5% salary. The population is in between 10 lakhs to 25 lakhs, 10% salary. The population above 25 lakhs, 15% salary. ఇది తీసుకుంటాం. ఇది ఎప్పుడు for non-government employees, the rent-free accommodation is owned by the employer. Then we will take the population of that area that as per 2001 census. The population is less than 10 lakhs, 7.5%. The population is in between 10 to 25 lakhs, 10%. Above 25 lakhs, 15% of salary. దీని ప్రకారంగా మనం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా when the accommodation is hired by the employer, అయ్యేది ఉంటే list of the following two amounts. Number one, rent paid by the employer. Rent paid by employer and 15% salary. 15% salary. In the all cities, the perquisites value is list of the following two amounts. Okay. ఒకసారి మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను. Just rent free accommodation perquisites. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ 2 పాయింట్స్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to calculate rent free accommodation without furniture calculate చేయాలి ఫస్ట్ ఎవరికైనా కూడా. ఇక ఫర్నిచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు విత్ అకామిడేషన్, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ విత్ ఫర్నిచర్ చేసేటప్పుడు ఫర్నిచర్ ఓన్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్ అయినప్పుడు 10% ఆఫ్ ది కాస్ట్. ఫర్నిచర్ ఇస్ హైడ్ బై ది ఎంప్లాయర్, ద హైడ్ చార్జెస్ ఎంత ఉంటుందో యాడ్ చేసుకుంటాం. ఇక రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ వితౌట్ ఫర్నిచర్ ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ సింపుల్, రెంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బై ది గవర్నమెంట్, నో నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనీథింగ్. గవర్నమెంట్ ఫిక్స్ చేసింది, ఎంత చేస్తుందో అదే తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ రెంట్ ఫ్రీ accommodation perquisite, taxable perquisite లో వెళ్ళిపోతాం. For non-government employees, 2 parts. The rent-free accommodation is owned by the employer, hired by the employer. Owned by the employer అయినప్పుడు the population as per 2001 census of a city where the accommodation is provided. A city population 2001 census ప్రకారం చూస్తాం. If the city population is below 10 lakhs, 7.5% salary. The city population is in between 10 lakhs to 25 lakhs, 10% of salary. The city population is more than 25 lakhs, 15% of salary. దీని బేస్లో తీసుకుంటాం. ఇంకా నెక్స్ట్, the rent free accommodation is hired by the employer. బయట రెంట్ తీసుకొని ఇస్తున్నాడు అనుకోండి. లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ 2 amounts. Number 1, rent paid by the employer. Number 2, 15% of salary. 15% of salary తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, salary means. ప్రతి బిట్లో మనకు salary మీనింగ్ ఇంపార్టెంట్.
ఎంటర్టైన్మెంట్లో శాలరీ అంటే బేసిక్ పే తీసుకున్నాం. హెచ్ఆర్ఏలో శాలరీ అంటే శాలరీ ప్లస్ డిఏ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కమిషన్స్. ఇక్కడ శాలరీ వచ్చేసి మీకు పేజ్ నెంబర్ 326లో ఇచ్చాడు ఒక బాక్స్. శాలరీ మీన్స్ బేసిక్ పే ప్లస్ బోనస్ ఎక్సెప్ట్ గ్రాట్యుటీయస్ బోనస్. Gratuitous bonus. Gratuitous bonus means excess of the statutory payment, statutory bonus limit. Statutory rules ప్రకారం ఉన్న బోనస్ కంటే ఎక్కువ బోనస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, దాన్ని గ్రాట్యుటీయస్ బోనస్ కింద తీసుకుంటారు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూల్ ప్రకారం 1 month బోనస్ ఇవ్వాలి, కానీ ఎంప్లాయర్ మంచోడు 2 months బోనస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఎక్స్ట్రా ఇచ్చింది తీసుకోమా, రూల్ ప్రకారం ఎంత ఇవ్వాలో అదే తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఫీజెస్, కమిషన్, డిపి, నాట్ డిఏ. డిపి మీన్స్ డిఏ రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్, ఆల్ taxable allowances, all taxable allowances after exemption. DRS allowance will be included only when it enters for retirement benefits. Any monetary payment made by the employer other than perquisites. Any monetary payment made by the employer other than perquisites. Example, leave encashment gratuity received in service. Leave encashment కానీ gratuity కానీ in service లో తీసుకున్నది అది కాకుండా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ ట్యాక్స్ ఆర్ రియంబర్స్మెంట్ బై ది ఎంప్లాయర్. ఎంప్లాయర్ ఏమన్నా పే చేసినప్పుడు ఇవన్నీ తీసుకుంటారు. శాలరీలో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయాలి.